Бачилишвили как главу представительства издательства Каирского университета. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы очень счастливы уже просто много лет сотрудничать с библиотекой искусства, которую мы как-то между собой называем театральной библиотекой, потому что здесь всегда происходят какие-то действия, связанные с театром. И всякая выставка здесь – это больше, чем выставка. И вы это сегодня увидите. И вот для этой выставки из всего многообразия кембриджских публикаций о Шекспире и, собственно, о Шекспире, потому что надо сказать, что при том, что издательство Кембриджского университета – издательство научное, и художественную литературу как таковую, в общем, выпускает, Шекспир абсолютно исключение. Шекспировские тексты мы выпускаем, причем не просто тексты, а тексты с комментариями. И на выставке вы сможете увидеть некоторые примеры того, как откомментированы кембриджские тексты, и в том числе и с точки зрения языка, и того, как язык менялся, и с точки зрения, в некоторых случаях, в некоторых изданиях, того, как можно интерпретировать те или иные куски текстов и постановок. Так вот, на эту выставку были отобраны из более чем 2000 книг по и вокруг Шекспира, выпускаемых издательством Кембриджского университета, книги, которые именно связаны с постановками Шекспира в разных странах, с историей театра, с историей театра шекспировской эпохи, с историей постановок разных пьес в разных странах. И это, опять-таки, создает замечательную почву для изучения, потому что мы знаем, что библиотека очень тесно связана и с школой студентов, и с ГИТИСом, и, в общем, вот с кругом людей, которые, собственно, не только читают Шекспира, но которые ставят Шекспира. Еще в дополнение к тому, о чем говорила Татьяна Ильина, я бы хотела напомнить, я даже уверена, что некоторые из присутствующих здесь сегодня, из тех, кто связан с преподаванием английского языка, был летом на лекциях Дэвида Кристалла, а Британский совет привозил Дэвида Кристалла, и это наш автор и один из крупнейших специалистов по произношению Шекспира, эпохи Шекспира, скажем так. Эти лекции были просто абсолютно, аудитории были переполнены. И надо сказать, что при том, что Дэвид Кристалл очень знаменитый лектор и ученый, но ни одно из его выступлений не собрало такое количество народа, как выступление его, посвященное шекспировскому произношению. Рассказывал он про то, что называется OP, Original Pronunciation, потому что некоторая новая задача, которую, соответственно, взял на себя театр Глоб, это поставить ряд пьес Шекспира в произношении, оригинальном произношении, что требует особенных усилий от аудитории с одной стороны, потому что не всякий носитель современного английского языка как-то сходу может воспринимать текст на раненом английском. Но с другой стороны, дает абсолютно другое прочтение текста, потому что в этом тексте очень много шуток и каламбуров языковых, которые со временем, из-за того, что изменилось произношение, превратились в темные места. И очень часто их нужно именно объяснять, что и делается в ряде изданий, для того, чтобы было понятно, в чем суть. Но я, соответственно, таким образом хочу пригласить вас дальше посмотреть выставку, посмотреть эти книги. Вы можете познакомиться со всем многообразием кембриджских изданий, как в виде принт, так и в онлайн. И мы будем счастливы дать вам всю информацию по этому поводу. Здесь очень много присутствует сегодня моих коллег из офиса представителей. Будем рады с вами пообщаться после окончания нашей торжественной и театральной части. А сейчас я бы хотела предоставить слово Елене Михайловской, нашему партнеру, благодаря которой как раз эти книги и оказались в библиотеке, с которыми мы много-много лет сотрудничаем. Спасибо. Для нас,
конечно, большая честь участвовать в организации такой выставки. И я не буду долго занимать ваше внимание, потому что столько интересного сегодня вам еще предстоит, просто чтобы не тратить время. Хочу сказать, что сейчас очень много мы занимаемся, все, я не имею в виду только нас, хотя мы в частности тоже занимаемся электронными изданиями, поэтому по поводу, вот, скажем, кембриджских электронных книг вы тоже можете обращаться к нам. Но я хочу сказать, что эта выставка, это, в общем, подарок, большой подарок, я бы сказала, эмоциональный. Потому что такая эмоциональная наполненность вот этих всех книг, и старых, и новых, такое необыкновенное, вот даже просто на них смотреть. Я не говорю о том, чтобы держать в руках, хотя вот это тоже позволит, оказывается. Но это такое воздействие колоссальное, которое, конечно, только печатная книга, только печатная гравюра, только вот эти предметы, к которым мы, может быть, уже в обычной жизни относимся немножко свысока, только они могут дать. И я поэтому еще раз благодарю Аду Аронну, конечно, в первую очередь за такую, ну, всегда потрясающе организованную акцию. И нет, это безусловно, что это союз, содружество с представительством Кембриджского университета и подготовленные все материалы. Но я желаю вам замечательных впечатлений и замечательного вечера сегодня. Большое спасибо. Я снова покажу, но только для того, чтобы представить наших гостей. Это Moscow English Theatre во главе с Джонатаном Баксом, который его возглавляет. Но он будет говорить, и не просто говорить, конечно, говорить, а он будет сегодня выступать. Jonathan, that was over to you. Fantastic. I move this back. Thank you. Good afternoon. Is everybody comfortable? Yeah, of course, down here, nice and comfortable. Thank you all for attending. There's three of us here today from the Moscow English Theatre. We're based at the Mayakovsky Theatre. And we tend to do contemporary British and American theatre. But every trained actor in Britain will, of course, have a Shakespeare in their back pocket. It's the core of what we study and what we learn. I've got two actresses that I was fortunate to find in Moscow at this time. We often fly actors and actresses over, but this was quite short notice, which I'm not complaining, don't worry. We found two wonderful English actresses here. When you train in Britain, you tend to Chekhov and Shakespeare are sort of the backbone. It may mean that we never ever go and perform any Chekhov and Shakespeare, but they're sort of the backbone of our training. Chekhov for the realism and Shakespeare for the period style. And this is 450th anniversary today. I would get you all to sing happy birthday, but maybe we'll save that for the end. But when I said that we have speeches in our back pocket, it's always thought that especially as a younger actor, you should all have a couple of Shakespeares. You'll go for audition. Now we've got three speeches for you today. We've got one from a tragedy, one from a history, and one from a comedy. So we cover the three ranges. They are, you might say, less well-known speeches, and there's the rub. You see, we are encouraged to look for speeches that are less well known. It's thought that if you, as a young actress, turned up to an audition and were to say, "Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo?" Or if you, as a young man, were to come forward and say, "To be or not to be," you would be regarded as somewhat precocious, that you were above your station. So we have got three obscure or less well-known speeches, I should say. We're going to do these three speeches, and then we have a little surprise for you at the end. I hope it's a surprise. It may be a shock. The idea is it's meant to be a surprise to lighten it up. Shakespeare can be performed anywhere, you see, and that's what we're hoping to show at the very,
very end. My two actresses are getting a little nervous, so I should move on. Yeah, I hope you're all comfortable there. If you're not, just realise you are watching it Shakespeare style. In the UK now, mainly it's the Royal Shakespeare Company and the Globe Theatre that perform Shakespeare. I was fortunate enough some years to go to work for the Royal Shakespeare Company. They get through all of Shakespeare's plays over a cycle of about 4 or 5 years, and they throw in a few contemporaries of Shakespeare. The Globe Theatre is, of course, where you can stand and watch. So I once stood for 6 hours watching Shakespeare, and I never got tired, so you've only got to wait a few more minutes. This lady here, at one stage we're going to have to move you. Don't look so angry. No, you're fine at the moment, but we will need your chair at one stage. You may stay relaxed in that chair. Good, I've talked too much. I'm going to hand over to our first speech to Sarah Richardson. She trained at the Brit School in London, a very well established school for young performers. She has a speech from Henry VI, Part 3. I wonder who knows Henry VI, Part 3. It's you do. You better get this right. It's set. What you have to do when you do a speech in the UK is normally briefly set the scene. I will be brief. We're on the battlefield. This is before the Wars of the Roses, the Lancastrians against the Yorkists. Sarah will be playing Queen Margaret. She's a strong woman. She's stronger than her husband. You know what I'm talking about, ladies. She's stronger than her husband. And she has captured the enemy, the person who is trying to usurp the throne. That's all we need to know. So let's hear it for Sarah. Brave warriors, Clifford and Northumberland, come, make him stand on this molehill here, that root at mountains with outstretched arms, yet parted but the shadow with his hands. What? Are you to be England's king? Was't you who revelled in our parliament and made a preachment of your high descent? Where are your mess of sons to back you now? The wanton Edward and the lusty George. Where's that valiant crook-back prodigy, Dickie, your boy, that with his grumbling voice was wont to cheer his dad in mutinies? Or, with the rest, where's your darling Rutland? Look, York, I stained this napkin with the blood that the valiant Clifford, with his rapier's point, made issue from the bosom of the boy, and if thine eyes can water for his death, I give thee this to dry thy cheeks withal. Alas, poor York, but that I hate thee deadly, I should lament thy miserable state. I prithee, grieve to make me merry. What? Has thy fiery heart so parched thine entrails that not even a tear can fall for Rutland's death? Why art thou patient, man? Thou shouldst be mad, and I, to make thee mad, do mock thee thus. Thank you very much, Sarah. There's so many powerful female speeches in Shakespeare. It's Margaret Thatcher of the 15th century there. Okay, we're going to change the mood slightly now. I'm going to have to just do a few little arrangements here. I'm going to do a speech from The Two Gentlemen of Verona by William Shakespeare. I'm just roughing myself up a bit here because I'm trying to play a lower market type of character. This is can you all see at the back there very
pretty creature. Sorry, madam, I'm going to do you one more time. All you need to know in advance for this scene is that I am a servant, and my name is Launce, and I'm very much a home boy, but I've been given information that I have to travel away with my master. The rest is explained in speak. I'm just going to change my shoes. Do I have time to change? We can talk amongst yourselves briefly, if you will. So, yes, I've been given instruction that I have to travel with my master. Sorry. Excellent. Laws from the Two Gentlemen of Verona. Twill be this hour ere I have done weeping. All the Lord's family at this very fort. I have received a message, and I must travel with my master to the imperial court. Well, I have to leave my home. I think Crab, my dog, be the sourest-natured dog that lives. My mother weeping, my father wailing, our sister crying, our maid howling, the cat wringing her hands, and all the house in a great perplexity. Yet does this cruel-hearted cur shed not one tear. He is a stone. He's a very pebble stone, and he hath no more pity in him than a dog. Aye. What? A Jew would have wept to see our parting. What? My old grandma, look you, having no eyes, wept herself blind at my parting. Nay, I will show you the manner of it. This shoe is my father. No, this shoe is my father. No, this shoe is my mother. No, this can... No, yeah, nay, that cannot be. Nay, this shoe is my mother because it has the worser sole. So, this shoe with the hole in it is my mother, and this shoe is my father. Oh, pox on it, there it is. This stick is my sister, because she is as thin as a pencil. This hat is my grandma, the dog is me, and I am myself. No, that cannot be. No, the dog is himself, and I am the dog. No, the dog is me, and I am the dog. Oh, pox on it. Anyway, first of all, come I to my father. I say, Father, that was my mother. Father, I say, look you, Father, you must give me your blessing before I go. But look at him, he cannot speak for weeping. Oh. But then come I to my, is it my mother? Yeah, then come I to my mother. Mother, I must leave you, and I am monstrous sad to leave you. Mother, you must kiss me, farewell. Oh, there it is, my mother's breath all over. Oh. Then come I to my sister, but she cannot speak for weeping. And all this while, does this hard-hearted cur shed not one tear. You'll lose the tide. What? I will lose the tide. I am called. If I lose the tide, I will lose the boat. If I lose the boat,
I will lose my master. If I lose my master, I will lose my service. If I lose my service, I will lose my money. But I cannot lose the tide, for I think my tears could fill a river, and my